So today we speak about homo and heteroscedasticity, and first of all we have to prepare some stat data. I prepared this data and paste into your screen into your Excel. We used this data tomorrow. Sorry, not tomorrow, yesterday, sorry. We used this data yesterday when we check autocorrelation, but of course we can prepare this data for heteroscedasticity too. So let's select this data too. First of all, for heteroscedasticity, we have to create a regression and check statistical significance and full adequacy. So for this, we go to the data, find data analysis, find here regression, and create regression model. So our current stat data about Y, about X's, output interval maybe here, and of course for heteroscedasticity we have to select our errors, our residuals, залишки, остатки. We have to select this value because we will work with our errors, with our residuals. So here we select a checkbox near our residuals and press OK. Here we create a fast conclusions about adequacy of this model. You can see into our coefficients of correlation and determination. They are more than 0.75, and it's described a very good model. And of course, we can check Fisher coefficient. Fisher coefficient is very big, so of course it can be describe situation about model with high adequacy. So we can create fast conclusion. Our regression model is very good with good statistical significance and good maybe adequacy, perfect adequacy. But our view we create on our residuals. So here you can see information about current observations, about Y prediction or maybe Y forecast, and information about residuals of our model. And in the future, we will work with these residuals. So let's rename it. Let's rename it like a stat data, and it was our stat data sheet. And heteroscedasticity we will check in the second list, second sheet hetero. But first of all, we go to the simple method how we can check heteroscedasticity. I spoke, it's a graph method. So first of all, we select our residuals and create a graph for these residuals. I go to the insert and find a graph with points. So you can see our residuals in graph, on graph, коротше кажучи, на графі. And you can see some points here and some points here. So we have points with plus, тобто ті поінти, ті точки, які знаходяться в додатній зоні, тобто more than nil, and some points less than nil, тобто менші за нуля. So let's create
a little drawing, and we have to add line for our values. So we add line for points which more than our nil. Тобто знаходимо ті числа, які у нас більші нуля, and create a line. And of course find the values which less than nil, тобто ті, які нижче нуля, and of course add a line. Okay, these two lines. When these two lines are parallel, we can create conclusion that we have homoscedasticity in our data. When our lines are not parallel, we speak about heteroscedasticity. You can see in this graph, and of course we have to create conclusion. We don't have any parallel values because these values go to the moon, not to the moon, but higher and higher. And here you can see values which go to the down. So these two lines is not parallel, of course not parallel. So we can create conclusion that we don't have homoscedasticity, we have a heteroscedasticity in our residuals. Ну, тепер ще українською мовою продублюю. Тобто, з'єднавши ці лінії, ми маємо подивитися, чи отримані такі умовні дві фігурки, не фігурки, а лінії, чи можна визнати їх якимось чином паралельними. Це визнати наразі неможливо, тому що ми бачимо, що верхня лінія, вона, по суті, з часом рухається все вище і вище. Якщо так задати її напрямок ось таким чином. Нижня ж лінія, ось ця, та, що менше нуля, вона постійно рухається в напрямку вниз, в напрямку на зменшення. Тобто, по суті, своїй структурі ці лінії рухаються одна вгору, інша вниз. Це нам є підтвердженням того, що ясно, що ці лінії не можуть бути паралельними, тому що вони взагалі-то різнонаправлені. От. І, відповідно, ми можемо зробити висновок, що у нас не буде постійною наші залишки. А раз вони не постійні, тобто не константи, ми тоді говоримо, що маємо справу з гетероскедастичністю. Це такий наївний метод, simple метод, простий, яким можна визначити графічно, чи є гетероскедастичність. Так, і цю графіку я вам додаю тут. Безперечно, можна було відразу побудувати графік, в якому будуть ці точки з'єднані, але я так, про всяк випадок вам це показав. And how we can describe homoscedasticity in our graph? So for this, we can create some additional graph. Тобто, хочу вам також показати, яким чином графічно могла виглядати у нас гомоскедастичність, тому що це гетеро, а як могла виглядати гомо. Для цього знову треба create picture with graph. So y, x's, and for homoscedasticity, we can achieve this picture. Wait a second, I prepare this picture like this.
So it's maybe our points. We create a line. We create a line for points which more than our nil. Oh, created. And of course, create a line for values which less than nil. Nil we have here. And underline these values like this. And when we create maybe summary line about the way to the high or to the up, тобто ми дивимося по верхньому та нижньому графіку, куди він рухається. Ну, цей графік рухається в якусь таку сторону постійно, тобто більш-менш паралельній вісі іксів. Цей графік, який нижче, ну він також рухається в якусь таку сторону. І дивіться, якщо ми порівняємо направленість цього верхнього графіку і цього нижнього, вони будуть приблизно направлені в одну сторону. І це може нам говорити про те, що, можливо, в таких даних існує гомоскедастичність. Ну, на відміну від цих, коли у нас взагалі графіки були направлені один угору ріс, інший постійно скатувався вниз. Тут же, як ви бачите, графіки вони будуть плюс-мінус умовно паралельні, і тоді можна говорити, що це у нас історія про про гомоскедастичність. Ну, цей графік я вам також залишу. Let's prepare this graph and cut something. Um, what is it? So it's our heterograph. Hetero. Hetero. It's a template for hetero and template for homo. Homoscedasticity. So we can select only graph and check this graph like this and like this. And when we have similar parallel ways of our two lines, so we can see for parallel we can see homoscedasticity, and non-parallel we can describe heteroscedasticity. So in this data, in our residuals, now we can create graph conclusion. So we have heteroscedasticity in our residuals. And it was a very simple light method when we use only graph. What about your activity? Чи були зрозумілі вам ці графіки, які я на екрані змалював, і як вони описують ці процеси? Дайте, будь ласка, фідбек. Народ веде, у нас пара. Ви слухаєте інформацію, сподіваюсь. Так, ми тут. Довго ви біжите до комп'ютера, щоб сказати, що ви тут. Окей, добре. Рухаємо тоді далі. And in the future we will check heteroscedasticity via mathematical methods, math methods. So it was graph method, and we will do statistical methods for this process. So go to the neighbor sheet, and here we have to describe our model, our future model.
For our future model, we have to copy our numbers of observations. Now we have 22 observations. And copy our residuals. We have residuals here. So we have to copy these values and add here. Let's rename this column via errors. Because it's residuals, it's errors, so we can rename our column like error. And now that's all. In the future, we will check heteroscedasticity and homoscedasticity with three main tests. So I will show this test in your screen. You can see main information in your screen. So we will check heteroscedasticity with three methods, three tests. First of them, Park test. This test include this formula. Next part, Glaser test, input this formula, and Y test input this formula. So these three tests input some mathematical goals, maybe, and these mathematical values can describe heteroscedasticity. Park test and laser test describe heteroscedasticity in some value, in some x. So in the start data we have two x's. So our Park test and laser test will show heteroscedasticity or homoscedasticity in x1 and x2. Якби ми мали з вами X3, X4, то ми так само б запускали цей тест і для них. And our Y test, it's maybe full test for our data. This test includes our all X's and create conclusion about full heteroscedasticity or full homoscedasticity for our start data. So our future goal, we will check heteroscedasticity via these three tests. But first of all, we have to prepare some initial data for each test, and let's do it in our screen. So now we have to prepare some additional data. First additional data, it's our values, our errors squared. Next value, we have to linearize our values and create linear e squared. Тобто зараз ми з вами створюємо фактично табличку допоміжну, яка дозволить порахувати кожен з цих тестів. Next value, linear from x1. Linear from x2. Next, absolute value. Absolute value for our errors. And information about our x1, our x2, our x1 squared, x2 squared, and multiply x1 and x2. So it's additional columns. These columns can help us to check these tests. So let's find these calculations only with Excel and achieve new values here. So first value, error squared. So we have to select our first error and squared it. We found first value, select all cells, recalculate them, and we achieved new values for e squared. Here, we have to find a linear value for e squared. So in the Excel, we have formula ln. This formula is about natural logarithm,
And we select this formula, select this value, and achieve value for our column name. Okay, next, linear x1. We didn't add any information about x1, but we have this value x1 and x2 here in start data. So we copy it and go to the uh, second sheet and and paste here our data, x1 and x2. So here, of course, now we can recalculate our ln x1 natural logarithm from x1 and select all data. Next value, natural logarithm for x2 and select all cells. Here, absolute value of our errors. So when we have minus go to the plus. When we have plus, we have plus. Absolute value for our errors. And we achieve only positive numbers of our errors. You can see here. And let's add information about last three columns. So here, x1 squared, x2 squared, and multiply x1, x2, x1, x2. We found first values, select other cells, and recalculate them. So now we achieved a table, big table, with additional calculations for our future homo and heteroscedasticity check. And let's check these values via these tests. So first of them is a park test. You can see formula for this test. And I spoke that this test, we use this test 2 times because we have two x's. So first of all, we start park test for x1, and in the future we start this test for x2, maybe here. First of all, park test for x1. We can see formula, and this formula is very similar and with linear model with our second practice when we spoke about simple linear model. So here you can see value ln y squared, but it can be position of our y. Here we have value ln x, and this position of x in the simple model. So we can create a simple model where we substitute our y like ln y squared and substitute our input x like ln x. We spoke about first x, so here we spoke about ln x1. Let's create model. I will show you model. It's very simple. So we go to the data analysis, find regression, clear all ways. Input y. Uh, we can, I spoke, we can substitute our y via ln y squared. So here for y, we select ln y squared. For x interval, we select linear x1, ln x1. Okay, output interval, maybe here.
And without any residuals, we delete this checkbox here. So press OK, and we will achieve some model. Of course, some model. Maybe I have to add screenshot for you. Which data I add in my model and paste it here. Because in the future you will repeat this model and you have to know which details to we had to add in this model. So here we achieve some model, but we don't have check statistical adequacy. We don't check any adequacy. We have to find only last value in test statistics. So for future compare process, we go to the test statistics and find last value here. I only create a color for this value. It's a first step. We have to find last test statistic value. You know, test statistics, it's a student statistics. And for this, of course, we have to find a t-table. Let's create t-table. We can add t-table here. And in the future, we have to compare this final value from here with our t-table. And when this value will be bigger, more than t-table, we will spoke about heteroscedasticity in our model. When t-table more than our t-value, last t-value, we will speak about heteroscedasticity in our model for x1. Let's create a table. For t-table, we have to find function studRaspogor. Here, we have to know information about probability and number of degrees ступени свободы. About probability, 0.05, it's a constant. About number of degrees of freedom. Here we have to write information about how many observations we have in our data, how many x's we have in our data, so we have 2x's, and minus how many y we have in our data. And we achieve value here. We can achieve value here, here, and now we have to compare our two values, 7.62 and 2.09. So let's compare, and you can see our current value more than our t-table here. So about conclusion, what we can create for conclusion? When t more than t-table, we create a conclusion about heteroscedasticity. So we have heteroscedasticity for our first x. And that's all. We will check heteroscedasticity in this model and for x1, of course. And we write information, write conclusion about we have heteroscedasticity or we have homoscedasticity. When t-table more than our t, we will spoke about homoscedasticity. But now our current value, more than our t-table, so we spoke about heteroscedasticity. Let's check for x2.
It's a similar operation, similar calculation, but in the model we will select x2, not x1. So go to the data analysis, regression, clear all places. For y, we select ln y squared. For x's, we select linear value x, and now we speak about x2, so it can be linear x2. And we select this value from our additional table. Select output interval, maybe here, and that's all. And that's all. We will show a model. And let's check this model. It's a similar comparing. We have to find the final value in our test statistics. Here, it's its value. We can copy our table. Next step, we have to compare this value with t-table. We see that our t-value more than our t-table. And of course, we achieve similar conclusion that we have heteroscedasticity for x2. Тобто знову той самий висновок, але вже для x2, оскільки останнє число Т-статистики більше за Т-табличне. Ну, ось таким чином формується тест парка і включає ось такі значення, скажімо так. І такі висновки. Так, ну якщо питань немає, і якщо вони є, то задавайте, піднімайте пальчик догори і задавайте. А ми ж рухаємо з вами до go to the next approach, next test. Next test named by Glazer. And we create Glazer test. Glazer test has a similar structure with part test, and you can see in the future when we check it for our data. So first laser test for x1, next value, sorry, for x2. But for laser test, we have another formula. And you can see this formula here. So its formula very simple, and this formula like simple linear regression. We can substitute our y via absolute value of our errors, and here we select x when we have k in any number. But k may be 1. Тобто ми можемо взяти таку формулу, в якій x буде в якомусь степені, в степені k, але цей степінь можна записати як одиничка, і, відповідно, будь-яке число в степені одиниця це те саме число. Тому ми можемо використати в якості y в такій моделі є по модулю, наші помилки по модулю. В якості х можемо використовувати конкретні значення х. Ну і так само збудувати таку самісіньку модель, так само взяти останнє з Т-статистики, так само порівняти з Т-табличним, ну і зробити схожі або такі самі висновки. Let's do this test. First of all, for x1, we go to the data analysis, regression, clear all values, and write information about y, our current y. It's our absolute value of errors.
our x, we calculate for x1, so first of all, select x1. Output interval may be here. And create screenshot for you, like this. So now we check last value in test statistics here. And we will compare this value with t-table. We can copy t-table here, paste here, and compare these two values. So you can see situation that our t-value more than our t-table. And we can create this conclusion here. And when t value more than our t-table, we have simple conclusion that we have heteroscedasticity for x1. Тобто, знову ми досягли, що значення t буде більше за t табличне. Звідси по x1 у нас знову підтверджується наявність гетероскедастичності уже по методу Глейзера по глейзер-тесту. Наступний тест для x2, також тест Глейзера. Так, зараз так візуально обмежу. Тест Глейзер for x2. Go to the data analysis, regression again, clear these cells and go to the add data. Input y, it's our absolute value of errors. No. Input x, it's our next x, it's our x2. And our output interval may be here. Okay. Okay, of course, we go to the test statistics last value, select it, copy the table, and compare these values. And now you can see a situation when our t-table more than our t-value. Ну, тому що 2,09 більше за 1,78. Да, до речі, те, що я не сказав, важливе. Значення тест статистики ось тут, якщо ви тут бачите його з від'ємним знаком, наприклад, таке також буває, можливо, інколи, то якщо ви бачите тут його з від'ємним знаком, ви його берете по модулю. От. І воно тоді буде, ну, як мінімум по модулю додатнє, і ви тоді зможете з ним працювати. Тому тут завжди число має бути додатнім. Якщо ви бачите від'ємне, треба його взяти по модулю. Ну, це навіть нас зараз не рятує, тому що Т-табличне у нас виходить все одно більше за Т. В такому разі, якщо така конфігурація, Т-табличне більше, цей тест, глейзер-тест, show us that we have homoscedasticity for x2. We don't have heteroscedasticity because t-table more than our t-value. And we achieve скажімо так, противоречиві висновки. Якщо говорити українською мовою, зараз слово противоречиві. Different conclusions. So, in park test, we achieve information that we have heteroscedasticity for x1 and for x2, but Glaser test spoke that we have heteroscedasticity for x1, but homoscedasticity for x2. We achieved a different conclusion. So it's not a bad situation, but we have situation when other methods created different methods created different conclusions.
And it's a normal situation because these tests are independent tests. They are not can create any relation between these tests, and these tests show different conclusion. So how we can check full information about hetero or homoscedasticity? For this, we go to the next test, the main test for heteroscedasticity checking. This test named by White, and we will speak about White test. In the White test, we create this equation, and this equation are very not simple, of course, but very um, very similar, like maybe multiply linear model, because we have y here. Into y position we have error squared. After that we have some values, x1 squared, x2 squared, x1 multiply x2. So this equation very similar with our multiply linear model. So we can create this model, but we have to substitute our y input with y squared and add additional values here. So let's do it again. Let's do it final calculation and create final conclusion. Go to the next test, and it can be white test. White test. For white test, we go to the data analysis, regression again, clear all places, and so into formula. In formula, first of all, we speak about input y. Our input y tau, it's our y squared. It's our error squared. So select for y. After that, we go to the next part of this formula and find all independent values. x1, x2, x1 squared, x2 squared, x1 multiply x2. So this value we can select for our input x's. So last 5 values we select for our model for our x's. Our input interval, not input, output, can be maybe maybe here. And take screenshot for this regression. Okay, we achieved some regression statistics. Of course, add information about current regression. Current regression. And sorry. And after that, we go to the conclusion. We see into not test statistics, we see in F statistics, in our Fisher criteria. You can see here Fisher criteria. When we have model with Fisher adequacy, we will speak about heteroscedasticity in our data. When we have non-adequacy model, we will speak about full homoscedasticity in our data. So here you can see significance of this model of this Fisher coefficient. When significance, тобто значимість F, це називається significance F. Significance
F. Significance. Ну, здається, так. Significance F. When significance F more than 0.05, uh, then we have not hetero, homoscedasticity. Oh, why, what is it? So when significance F, значимість F more than 0.05, we have homoscedasticity. When F less than 0.05, we have heteroscedasticity. Тобто порівнюється банально з числом 0,05. Це число, в ньому, дивіться, є значення ось таке, є в мінус сьомому. Що означає є в мінус сьомому? Це значить, якщо ви фізику в школі вчили, сподіваюсь, там використовували конструкції типу 10 там, в мінус якомусь степені або 10 в плюс якомусь степені. Так от, коли ви бачите є в мінус сьомому степені, взагалі, якщо ви бачите в таких числах є в мінус сьомому, це значить, що перед вами дуже маленьке число. Тобто є в мінус сьомому, це означає 0,00, ну, скажімо, 7 нулів, і потім лише починається якась двіжуха з числами. Тобто це число, яке дуже наближене до нуля. Ну, фактично, це зараз 0. І навпаки, якби ви тут бачили є плюс, наприклад, 0,7, це значило, що треба піднести ще в степінь 10 у сьомому степені. Здається, це інтерпретується так, якщо я не помиляюсь, то відповідно це буде дуже велике число. Вимірюватись там мільйонами, мільярдами. У нас же, дивіться, є в мінус сьомому, значить це ультрамаленьке число. Ну, якщо воно ультрамаленьке, то по суті це 0. По суті, це 0. І ми цей 0 порівнюємо згідно ось цього правила, згідно цих двох правил. Тобто significance у нас на нулі. Тобто виходить, що ось це правило у нас зараз програється, оскільки значимість significance F у нас буде менше за 0,5. Ну, і відповідно, маючи це, ми можемо зробити final conclusion. We create final conclusion that we have heteroscedasticity maybe like this. We have overall heteroscedasticity in our model. When our significance f more than 0.5, we will create conclusion that we have overall homoscedasticity in our model. So that's all. We achieved the final values for each of our tests.